Сегодня последний день нашего праздника в Москве. Our festival will continue in St. Petersburg. Но наш фестиваль еще продолжится в Санкт-Петербурге. And you're all welcome to come and join us there. И мы приглашаем вас приехать туда и присоединиться к нашему празднику в Питере. In Vedic culture, we never stop celebrating. В ведической культуре у нас вечный праздник. There's so many holy days in our calendar. Так много особых дней в нашем календаре. And any excuse, really, we celebrate spiritual life, the holy sadhus, the forms of God. По любому поводу. У нас есть очень много поводов, очень много причин для праздника. Дни явления Господа, дни, связанные с великими святыми, дни, так или иначе связанные с Богом. It's a very happy lifestyle. И это очень счастливая жизнь. The best way to spend our lives. Это лучший способ провести свою жизнь. So we feel very fortunate, and also we feel obliged to extend this consciousness and this happy life to everyone. Поэтому мы чувствуем себя очень счастливыми и чувствуем также обязанность со своей стороны поделиться этим сознанием и этим образом жизни с вами. It is our duty to show some kindness and extend some grace to humanity. Это наш долг проявить милосердие и проявить эту милость к человечеству. In our scriptures, it says, if you cannot give another person or other people or humanity the real necessity in life, and you cannot extend spiritual consciousness to others, it is one type of violence. It's called jiva himsa. Писания говорят, если вы не в состоянии делиться какими-то подлинно глубокими духовными идеями с другими, не в состоянии давать людям очень высокое сознание, то это поведение, то есть не делиться чем-то очень высоким, называется насилием, джива химса. So we don't want to commit that crime of being a disservice to society and humanity. И мы не хотим совершить подобное преступление против человечества тем, чтобы не воспользоваться возможностью поделиться. Rather, we want to be kind and compassionate and giving to others. Но мы хотим быть добры, сострадательны и поделиться с другими. So as we practice, we also preach. И мы не только практикуем, но и проповедуем. We want to bring about awareness in everyone. What is their real need? What is their real purpose? That higher things exist. We have an eternal home. Мы хотим сообщить каждому, дать знать каждому, донести до каждого это знание об их вечных потребностях, об их вечной жизни, о том, какова их вечная перспектива. In this way we go on in our lives. Итак, мы ведем свою жизнь. And maybe we're not particularly advanced in spiritual life. Maybe we're beginners, neophytes, just coming along and feeling some inspiration and making a little progress. И, может быть, мы не особо продвинуты в духовной жизни, быть может, мы начинающие неофиты, но все-таки мы чувствуем какое-то продвижение на этом пути и пытаемся поделиться этим с другими. But still, with whatever we have, even if it's very small, we want to share that. Пускай у нас есть очень мало, но мы хотим поделиться этим с вами. Спасибо. Thank you. Thank you. I'll keep it right here. Want to sit down? Хочешь сесть? Want to sit? Хочешь сесть? Sit. Садись. So, Krishna's devotees are like flowers. Преданные Кришны подобны цветам, Especially children. особенно дети. One time, our Srila Gurudev, when he first came out of India,
on his first world tour, that was 1992. And he had never seen the Western world and always received the Western devotees in the Math and knew them from their visits in India. Помню, как однажды наш Шрила Гурудев впервые выехал из Индии за пределы Индии в западный мир. Это было первое его мировое турне, 1992 год. Хотя до этого он близко общался с преданными западного мира, поскольку они регулярно приезжали в Индию, он их знал по Индии, но он никогда не был у них дома на Западе, за пределами Индии. And then when he went to the West for the first time, he was surprised to see the environment and the lack of God consciousness in general, how materialistic it is. И, оказавшись впервые на Западе, он был удивлен материалистичностью, отсутствием сознания Бога, представления о Боге и материалистичностью образа жизни в целом. And he compared all of his Western disciples to lotus flowers. И тогда он сравнил всех своих западных учеников с цветками лотоса. If you've ever seen the water in which the lotuses grow, it's not clean, it's full of mud, full of dirt, full of insects, impurities. Если вы когда-нибудь видели воду, в которой цветут цветы лотоса, то это никогда не чистая, прекрасная вода. Это вода, в которой полно грязи, осадков, насекомых, различного вида грязи. So from that environment, beautiful lotus flowers emerge. Но из всей этой грязи вырастает прекрасный цветок лотоса. And Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj said, my disciples from the West, they're like those lotus flowers growing out of the mud of mundane illusion, contamination, dirty atmosphere, but blossoming and blooming in Krishna consciousness like lotus flowers. И тогда наш духовный учитель Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж уподобил своих западных учеников, сравнил их с цветами лотоса, которые даже хотя они выросли из грязи, из какой-то скверной, нечистой атмосферы, но они сумели вырасти и расцвести в сознании Кришны. He used to give many blessings, especially in his letters to the devotees, freely giving out his blessings to everyone. И он постоянно раздавал свои благословения, в том числе в письмах, он свободно раздавал свои благословения своим ученикам. And he'd say, may the devotees' love and affection protect you, and may you blossom in the beauty and brilliance of Krishna consciousness. И он говорил, пусть же любовь и нежность преданных поддерживают вас и хранят вас. Пускай же вы расцветете во всей красоте и славе сознания Кришны. What could be a better blessing than that? Какое благословение может быть лучше этого? So we're very fortunate, and whatever we have, we are happy to give that to everyone who's desiring it, wanting it, hankering for it. Мы очень счастливы этому сами, и мы рады поделиться этим с любым, у кого есть желание, стремление, жажда соприкоснуться с этим. And at this time, if there are any questions, I'd be happy to try to answer them. А сейчас, если у кого-то есть вопросы, то я буду счастлив постараться на них ответить. I don't know everything, but I know something by the grace of my guru. Я не знаю всего, но я знаю кое-что по милости моего гуру. Any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Да? А как лучше проповедовать? What's the best way to preach? Srila Sridhar Maharaj answered that question, and in his opinion, which is authoritative and in demand, he said, whatever you like about Krishna consciousness, bhakti yoga, spiritual life, what attracts you, what you appreciate, that should be your preaching material, and give that to others.
На этот вопрос отвечал Шилашитар Махарадж, и его ответ очень достоверен и глубок. Он сказал: все, что вы сумели сами оценить в сознании Кришны, то, что привлекло вас, то, что вызвало ваши нежные чувства в этом, стремитесь поделиться этим с другими. Пускай это станет основой, вашим материалом для проповеди. What you understand, what you appreciate, what you feel in your heart, that you can give to others. То, что вы поняли, то, что вам понравилось, что вы приняли в своем сердце, пытайтесь передать это другим. It is not an artificial thing. It's not a forced thing. Это не что-то искусственное, это не сделать насильно. It should be real and meaningful to you. Это должно быть чем-то настоящим и важным для вас. And that will be most appreciated, most well received. На это люди отзовутся лучше всего, они примут это в наибольшей степени. And in one of the Goswami's verses, I believe it's Srila Jiva Goswami, he wrote how Krishna is a gem, and on a gemstone there's many sides, many angles, facets to it, and as you turn it, the light shines in different ways. И один из Госвами, если не ошибаюсь, Шрила Джива Госвами, написал стих, в котором он сравнивает сознание Бога, сознание Кришны с драгоценным камнем, с бриллиантом, а различные люди поворачивают его различными гранями, и он может блистать разными сторонами, когда его держат разные люди в своих руках. So you can look at it in many ways. There's many dimensions, many facets. Поэтому можно рассматривать это с разных сторон. Есть много измерений, много граней. And in the preaching field, we may tune in to who we're preaching to and what they're like and where they come from, where they're at mentally. И в поле проповеди мы обычно подстраиваемся под тех, с кем мы соприкоснулись, что им нравится, каковы их интересы, в чем они нуждаются. And we can present something that they may relate to. И можем рассказать им что-то, с чем они найдут, с чем они найдут какое-то родство. Because we're dealing with something infinite, then there's infinite ways to preach and present and to extend and to bring about awareness in others. Поскольку мы имеем дело с безграничным, то существуют безграничные способы, безграничные методы проповеди, методов поделиться этим с другими. And it must be within your capacity how much you can understand and how much you can give out to others. И тогда это зависит от вашей способности, до какой степени вы способны понять, до какой степени вы способны передать это другим. We have a very sweet devotee that's living in Europe, and he's very simple-hearted, and he doesn't have time to read and doesn't know so much, but he knows he loves his guru and he loves the devotees, and he brings so many people to the temple to introduce them. И у нас в Европе есть один преданный, очень простосердечный, простой человек, очень милый, и у него нет времени на то, чтобы много читать, изучать какие-то научные истины о духовной жизни, о сознании Кришны, но он знает одно, что он очень любит своего гуру, и поэтому он делится этим с людьми и приводит огромное количество людей в храм, познакомиться ближе с преданными. His sincerity and his love for his guru and Gauranga and the Vaishnavas attracts many people. And they come and take shelter and become devotees through him. И его искренность и его любовь к своему гуру привлекают людей, и поэтому через него многие люди познакомились с этим и позже получили инициацию, стали преданными. So we can go about in whatever way, whichever way is natural and suitable. Поэтому мы можем действовать тем способом, который для нас естественен и уместен. Okay. Do we have another question? Есть ли еще вопрос? Two. Ladies first.
Девушки вперед. Говорят, когда человек начинает жить духовной жизнью, у него перестают действовать гороскопы, ну, созвездия, на созвездия не реагируют. Какого уровня должен достигнуть человек, чтобы освободиться от гун природы полностью? People say that when one starts his spiritual life, he stops being subjected to the horoscope, to the constellations power, etc. But what level should be one's development to completely go out from the influence of modes of material nature? It's according to our Sharanagati, surrender. В соответствии со степенью нашего шаранагати, самопредания. How much we are surrendering is that much we are dedicated and under the protection and control of the Supreme Lord. До какой степени мы отдаем себя, вручаем себя, до той степени мы оказываемся во власти и под защитой Всевышнего Господа. So there's variations in everyone, and it depends on that. Поэтому у разных людей по-разному, все зависит от глубины самопредания. How much we've given ourselves and how much we are depending on the Lord. Насколько мы отдали себя и насколько мы полагаемся на Господа. That much plus a little more, Вот, Krishna reciprocates. вот в той же степени, плюс еще немного сильнее, Кришна отвечает взаимностью. It says in the scriptures, if we take one step towards Krishna, he will take 10 steps to us. В Писаниях сказано, что если мы делаем один шаг навстречу Кришне, то Кришна делает 10 шагов навстречу нам. He's a generous and benevolent Lord. Он великодушный, благосклонный Господин. So everything becomes irrelevant. The confines of the material world, our karmic circumstance, our prejudices, so many, the sixfold enemies, we become free from those things as we surrender. И тогда по мере нашего самопредания все эти внешние факторы, влияние качеств материальной природы, власть 6 внутренних врагов над нами, все это отходит на задний план по мере того, как мы вручаем себя Господу во все большей и большей степени. It's reciprocal. Это обоюдно. And that's natural. We're dealing with another person, Это естественно, так же, как в отношениях с другим человеком. but not just any ordinary person. Но это не обычный человек. We're dealing with the supreme person. Здесь мы имеем дело с верховной личностью. He's kind and generous. Он добр и великодушен. Okay. Yes. Yes. Наш ум обладает свойством таким, как забывчивость. Скажите, как можно избавиться от этого? Our mind has a quality of forgetfulness. How can we get rid of this quality? Well, it really depends on the person and their capacity, first of all. Прежде всего, это зависит от человека и его способностей. But as we embrace spiritual life and begin focusing and concentrating and simplifying our lives so we can think and concentrate on higher things, simple living, high thinking. По мере того, как мы принимаем духовную жизнь и упрощаем свою жизнь, посвящая себя простым, но самым важным вещам, мы можем принять этот важный принцип – простая жизнь, возвышенное мышление и сосредоточиться на самом главном, самом высоком. Then we tend to be less forgetful. И тогда в нас появляется склонность меньше забывать. A lot of times forgetfulness can come through being overburdened by this material world, the material energy, being overwhelmed with the chaotic situation in this world. Часто забывчивость проистекает из нашей перегруженности этим материальным миром, из того, что нагрузки на нас, окружающей среды, слишком велики. And if we don't have a proper focus in our lives, in a direction and an aim of life, very hard to remember what is important.
И если у нас нет главного ориентира, главной цели в своей жизни, ради чего мы живем, то в этом случае очень легко забыть о главном. So everything can be achieved by persevering in spiritual life and practicing sincerely. Но можно обрести всего, если мы будем настойчивы в нашей духовной жизни, будем настойчиво двигаться вперед в практике. Also, a very basic thing that helps very much is to be sure you're vegetarian. Также очень простой момент, который может помочь вам в духовной жизни, это быть вегетарианцем. Having a healthy vegetarian diet, and especially if you offer everything to God, take prasadam, then your general health, your attitude, your consciousness, your mind will become sharper. Если вы примете здоровую вегетарианскую диету, а тем более, если вы будете предлагать свою пищу Господу, то в этом случае ваше сосредоточение, ваша внимательность, ваш характер, все это изменится к лучшему. Eating animals, meat eating is very harmful to the health and consciousness. Употребление в пищу животных, употребление в пищу мяса очень вредно для нашего здоровья. And it will make you more peaceful if you become vegetarian. Поэтому, если станете вегетарианцем, вы станете более умиротворены. Because one is liable for taking the life of that animal if they participate in eating the meat. They're liable, they're responsible for the murdering of that animal. Потому что если человек ест животное, то он принимает на себя ответственность за убиение этого животного. And this is very bad for consciousness. И это очень плохо для сознания. You're making life more difficult for yourself. Тем самым вы сами себе усложняете жизнь. Unnecessarily. Без нужды. So that would be very helpful for everyone if they all became vegetarian. The world became vegetarian. Поэтому это поможет всем, если бы люди стали вегетарианцами, все в мире стали вегетарианцами. So many ways we can help ourselves. Во многих смыслах мы можем помочь сами себе. Once you become purified and fixed in spiritual life and elevate yourself, come out of the confines of material energy, then you're in a much lighter position and your life will be auspicious and you'll remember everything that you need to remember and more. И когда вы избавляетесь от лишних, тяжелых вещей, вы постепенно очищаетесь, становитесь все легче и легче, и таким образом вы оказываетесь в состоянии помнить о самом важном, о самых главных вещах. So everyone can try their best. Поэтому все могут стараться, насколько это в их силах. It's very easy to be vegetarian. There's so many ways you can learn, and we have a cooking class here going on and a vegetarian magazine, devotees that can help you understand how to do it properly. Быть вегетарианцем очень легко. У нас здесь, на этом фестивале, идут занятия по вегетарианству, есть журнал Vegetarian, есть и множество преданных, практикующих, которые могут объяснить вам, как наиболее здоровым и естественным образом стать вегетарианцем. We have 2 vegetarian restaurants. У нас 2 вегетарианских ресторана. You can visit them, Можете прийти в них, taste so many wonderful preparations. попробовать много удивительных блюд. In this way, it can become an easy thing for you. И тогда это станет легко для вас. We have to be conscious and aware that we're living under the law of karma, under the influence of karma in this material world. Нам следует помнить и осознавать, что мы живем во власти закона кармы в этом материальном мире. To every action, there's an equal and opposite reaction, and with interest. На каждое действие приходится равное противодействие с процентами. So, unnecessarily taking the life of an animal is reactionary, and you'll have to pay for that.
И без нужды отнимать жизнь животного приведет к определенным последствиям, и вам придется нести ответственность. So I hope you feel satisfied with that answer. Я надеюсь, что вы удовлетворены этим ответом. Yes. У меня два вопроса. Two questions. Continuing this topic. Как донести до обычного человека, который не вегетарианец, что употреблять живую пищу это плохо, если тебя воспринимают агрессивно? How can one convey to someone non-vegetarian that eating living food is bad? How do we convey this? Well, if they understood exactly what takes place in the taking of the lives of animals, they can go and visit a slaughterhouse, see how they feel about meat eating after that. И если они понимают, в принципе, что означает употребление мяса, то они могут посетить, например, бойню, мясокомбинат, и посмотрим, что они скажут после этого. Some devotees actually went and filmed what it's like and made a documentary, and it's horrifying. Некоторые преданные даже отправились на один мясокомбинат и сняли весь процесс и создали документальный фильм об этом. Это просто ужас. One of our devotees in Thailand, he's originally Russian. His name is Paramananda Prabhu. That's where he would do his preaching, in slaughterhouses. И один наш преданный, который ныне живет в Таиланде, он изначально из России, Парамананда Прабху, изначально он начал свою проповедь именно с этого, с проповеди на мясокомбинатах. That was in his early years in Krishna consciousness. He was 16 years old, and he was living in St. Petersburg and going to slaughterhouses to reach out to the most abominable, sinful of people and situations and environments. Когда он был молод, ему было 16 лет, он только начал знакомиться с сознанием Кришны, он жил в Санкт-Петербурге. Тогда он ездил на мясокомбинаты для того, чтобы проповедовать людям, которые находятся в самом ужасном, в самом тяжелом положении, и пытаться спасти их. And he'd see the animals actually crying before they're corralled into the place where they're slaughtered, and they're all crying. И он видел, что животные на самом деле плачут перед тем, как их направляют в место, где их уже убивают. Все животные плачут. So we tend to be complacent and ignorant in this material world, not realizing the extent of our activities, not fully aware what we're doing here. В этом мире мы склонны смиряться, не обращать внимания, и таким образом мы не осознаем, что на самом деле происходит в этом материальном мире. People go to the supermarket and see meat cut in a little box and they take it home. They don't think of the whole process. Люди приходят в супермаркет, видят там мясо, уже аккуратно упакованное в коробочку, покупают, забирают домой и не задумываются о том, что на самом деле произошло перед этим. If they actually knew, maybe they'd think twice. Если бы они это знали, то, может быть, дважды подумали бы, прежде чем покупать мясо. So maybe you can research and find some documentaries, look on YouTube, do some research. Поэтому, может быть, сможете найти какой-то документальный фильм на эту тему. Поищите на YouTube, такие фильмы есть. And try to bring about awareness the best you can. Попытайтесь донести до них это понимание, осознание, насколько это в ваших силах. Sometimes it's not possible to get through to certain people. Но иногда до некоторых людей просто невозможно достучаться. If they're too much in the mode of ignorance or passion, they may never understand. Если человек в слишком большой степени находится во власти качества невежества или качества страсти, то такой человек может вовсе не понять такие вещи. Still we try. Но все равно мы пытаемся, We try our best. насколько можем. Второй вопрос. Я первый раз вижу женщин в шифрановой одежде.
как, расскажите о себе, как вы к этому пришли. По ведическим писаниям же женщина должна служить мужу, а вы выбрали Кришну. Как вы к этому пришли? And the second question, first time in my life I see a woman in a saffron cloth. So could you please tell more about you, how did you make this choice? Because previously I heard that according to Vedic scriptures, a woman's duty is to serve to her husband, but you obviously chose Krishna. Could you please tell more about this? Mm-hmm. Well, we have a very wonderful guru, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, who was a perfect acharya and would make or break rules according to service necessity. У нас был удивительный учитель, настоящий ачарья Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж. И он, будучи идеальным ачарьей, создавал новые правила или отменял старые в соответствии с тем, что необходимо для служения. He wanted to accommodate the service necessity of all of his disciples and followers. Он хотел дать возможность всем своим ученикам и последователям выразить свои возможности служить. And offer protection in whatever way would be suitable and favorable for them. И дать им защиту в любом смысле, лишь бы это было благоприятно для них. So he felt this was suitable and favorable for my spiritual life and made it possible. И поэтому он почувствовал, что подобный выбор возможен и благоприятен для моей духовной жизни, и поэтому разрешил мне сделать этот шаг. It hadn't been done before in the past, so it was what we consider to be revolutionary. В прошлом такого не делалось, поэтому мы считаем этот шаг революционным. And he was certainly a revolutionary. Но наш гуру определенно был революционером. But in the history of Gaudiya Vaishnava in our Sampradaya, there's many saintly women, gurus, sadhus, Vaishnavas. Но в истории нашей сампрадаи, преемственности учителей Гаудия Вайшнавизма, и в прошлом было много примеров святых женщин садху. Janava Devi, Ganga Mata Goswamini, Vishnu Priya Devi. Такие как Джахнава Деви, Ганга Мата Госвамини, Вишну Прия Деви. Many more. И многие другие. And maybe they weren't wearing saffron, but they were living the perfect saffron ideal and preaching and extending Krishna consciousness to everyone. Может быть, они и не носили шафрана, но они жили идеальной шафрановой жизнью, то есть были заняты проповедью, передачей идеалов сознания Кришны другим. So, the dress has its importance and its value, but it's still material. У одежды есть своя важность, определенная значимость, но все-таки это материально. It's just a color. Это всего лишь цвет. It represents something auspicious and holy. Он представляет, символизирует что-то благоприятное, священное. In India, really, they know what it means, and in Asia also. И в Индии, в Азии люди по-настоящему понимают, что это означает. Человек, одетый в шафрановые одежды. Not everyone in the Western world knows what it means. В западном мире не все понимают, что это означает. And we understand it's a material designation that's favorable for our spiritual lives. Мы понимаем, что с одной стороны это обозначение материальное с внешней стороны, но все же это благоприятно для нашей духовной жизни. So we accept it as favorable and helpful. И поэтому принимаем это как благоприятное, полезное для нас. In spiritual life, we accept the favorable and reject the unfavorable. В духовной жизни мы принимаем благоприятное и отвергаем неблагоприятное. Progress means elimination and new acceptance. Прогресс означает отвергать старое и принимать новое. Okay. It suits you. Thank you. Спасибо. Yeah, I feel normal in my normal mode. Yes. Для меня это нормально, для меня это норма жизни.
Yes, question. Да, там вопрос. Скажите, пожалуйста, как произошла ваша встреча с духовным учителем? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вам удается так хорошо выглядеть молодо? Вы специально чем-то пользуетесь для этого? И это связано как-то с развитием вашей души? First question is, how did you first met with your spiritual teacher? And second question, how do you manage to look so young and beautiful? Do you use some special facilities for that, or is it just connected with the way of your soul, of your practice? Okay, I'll try to answer. Я постараюсь ответить. Meeting my guru was a search, and it was at a time in my life where I had to decide what's important and what is my purpose and what's reality, and had to make some kind of decision in a positive way. И встреча с моим гуру произошла в период поиска, в период, когда мне нужно было принять решение, определиться, что для меня самое главное. Я находилась на своеобразном распутье и пыталась определиться, что самое важное для меня в моей дальнейшей жизни. And after exhaustively studying world religions and philosophy and different spiritual cultures and conceptions, I finally felt some satisfaction in this line. И тщательно изучив мировые религии, философские концепции, культуры, я нашла для себя удовлетворение в этой линии. The line coming from India, the Vedic culture, more specifically the Gaudiya Vaishnava culture. В линии, что пришла из Индии, ведическая линия, а более конкретно говоря, линия Гаудия вайшнавизма. And I felt I had some great fortune to understand that it's a full-fledged theistic conception that's perfect and descending. It's revealed truth in this world. It's not a product of this world. И я думаю, что мне выпала большая удача, а именно способность оценить, что я сумела оценить, что это полноразвитое представление о Боге, полноразвитое детальное представление о взглядах на божественное. So that became my focus, and then focusing more, going more into focus, seeing that it was necessary to find a master. И это стало главным, на чем я сосредоточилась, и затем постепенно мое сосредоточение привело меня к поиску моего учителя, и постепенно я нашла своего учителя. So I began searching. Whoops. I began searching for a spiritual master. Итак, я начала искать своего духовного учителя. And went to India to find him. И я отправилась в Индию, чтобы найти его. So, meeting Srila Govinda Maharaj was fully what I was looking for, who I was looking for, and felt very much at ease in his presence. Like meeting my spiritual father. И, наконец, в Индии встреча с моим духовным учителем Шрилой Говиндой Махараджем стала встречей со всем, чего я когда-либо искала, и почувствовала, что я наконец нашла своего духовного отца. Really, I had to search for him. Ведь на самом деле я искала его. And as far as answering question number 2, I think having answers to my questions and knowing my purpose in life was very peaceful for me. It brought me at ease with myself, with this world, the environment, what is my duty, what is my purpose. And I think that keeps someone young. Что касается ответа на вопрос номер 2, то я думаю, то, что я обрела для себя ответы на вопросы о смысле моей жизни, о предназначении, о том, что я должна делать, что главное в моей жизни, это позволило мне обрести умиротворение, спокойствие в моей жизни. Быть может, ответ в этом.
I think also combined with not being in anxiety and having to struggle in this material world and having shelter, having everything that I needed for my spiritual life, living a simple life in the ashram, it's very conducive. И также отсутствие необходимости, отсутствие потребности беспокоиться, волноваться о материальной жизни, отсутствие беспокоиться, заботиться о каких-то бытовых вещах в этом мире, я думаю, это также делает свой вклад. Being vegetarian also helps. И также помогает то, что я вегетарианка. Eating meat makes people old and suffer. Когда люди едят мясо, они стареют и страдают. Do we have another question? Есть ли еще вопрос? Такой вопрос. В христианстве есть, собственно, разделение добро и зло. Мне хотелось бы спросить, существует ли какое-то разделение, например, поступков, какие хорошие, плохие, и если есть какое-то разделение, то на какие? In Christianity, there is a separation of good and evil notions in general. So here, what notions do you have? What activities, what things would you consider to be good and bad? On what basis? Yes. Well, we understand good and bad like favorable, unfavorable. What is helpful for spiritual life? What is good for spiritual life? What will uplift you and give you inspiration and good association and bring about auspiciousness? That is good. Мы рассматриваем как хорошее и плохое то, что благоприятно и неблагоприятно. Если что-то благоприятно приводит вас к соприкосновению с духовной жизнью, с идеями, представлениями и взглядами на духовную жизнь, с более глубокой практики, то это благоприятно, это хорошо. And in the inverse, what pushes you down and burdens you in this material world and takes away your inspiration, that must be bad. И напротив, то, что приводит вас к падению, то, что закапывает вас в этом мире, то, что приводит вас к потере вдохновения, это плохо. We are very personal in our approach to everything in Krishna consciousness. Но мы в своем обращении к сознанию Кришны рассматриваем все очень индивидуально для каждой личности. So everything really depends on the person, the individual. Поэтому на самом деле это в большей степени зависит от индивидуального положения. What is good for you may be bad for me. Что хорошо для вас, может быть плохо для меня. Just because we're two different people. Просто потому, что мы два разных человека. We may have very different capacities. И у нас могут быть совсем разные способности, возможности. I may utilize something differently than the way you utilize it. И я могу использовать какие-то вещи совсем иначе, нежели вы могли бы их использовать. Like that. Таким образом. So we have to be conscious of the individual needs and characteristics, capacity. Поэтому мы должны быть очень внимательны и учитывать личные способности каждого, чтобы выносить суждение, что хорошо, что плохо. We benefit greatly by having a spiritual master to guide us. И огромное благо мы получаем, когда у нас появляется духовный учитель, который ведет нас. And the scriptures also a passive form of a sadhu, of a saint. А священные писания также представляют собою садху святого в пассивной форме. Sambandha Gyan means in English knowledge of what is what in this world. Санскритское выражение самбандха гьяна в переводе означает знать, что есть что в этом мире. And that has been given as the primary level. We start understanding what is what in this material world. И именно это нам дается на самом первом уровне. Нам объясняют, что есть что в этом материальном мире. So we study under guidance of a
a master, an expert in the line of spiritual life, and we consult the scriptures as well, and we come to learn what is good, what is bad. И тогда мы начинаем учиться под руководством нашего духовного учителя, духовного наставника, и понемножку разбираемся, что есть что благоприятно, что неблагоприятно для нашей духовной жизни. Обращаемся к священным писаниям и так обретаем это понимание. So, that's a very general question, and I gave a general answer. Это был очень общий вопрос, поэтому я дала очень общий ответ. If we were more specific, I could give a more specific answer. Если вы будете более конкретны, то я могла бы дать более конкретный ответ. Yes. Существует ли вообще понятие разделения этих поступков? То есть многие религии говорят о том, что принимать все как есть, без разделения. Вот я хотел спросить, что существует ли вообще это разделение, или стоит все-таки... What I mean, is there such separation between good and evil as in principle exists? Because some religions say actually there is nothing truly good or truly bad, everything is kind of the same. So is there such separation or basis for separation in this worldview? Yes, we have absolute and relative considerations. Да, есть взгляд с абсолютной стороны и взгляд с относительной стороны. Subjective reality, objective thinking. Субъективная реальность и объективное мышление. And we understand there is an absolute good И мы понимаем, что существует абсолютное благо. that is transcendental in nature. И оно трансцендентно по своей природе. And anything within the absolute good realm, the absolute realm, is auspicious, good, favorable, spiritual in nature. И постепенно, приближаясь к миру духовному, мы понимаем, что существует благо, которое абсолютно по своей природе. And on the relative side, there's darkness, there's ignorance, there's passion. А с относительной точки зрения всегда существуют такие явления, как страсть и невежество. So there's that extreme opposites, like you're referring to. И их можно считать теми крайностями этого мира, о которых вы говорите. There's the godly and the ungodly. Но главное, что нас интересует, божественный или против Бога, The material and the spiritual. материальное и духовное, Everything's existing. потому что все существует. Time is it? We have 5 more minutes. У нас And еще do we осталось 5 минут. have the next program? Well, Like Maharaj is supposed to be here, but I have no idea whether he Okay. came or not. Это не вас, не знаешь? А вот тут Махарадж приехал, нет? Да, сейчас Он приехал, да? Well, yes, he's upstairs. Okay. He's there. Yes, one last question. Давайте, последний вопрос. можно объяснить, чем вдохновить, отличается от другого? Could you please explain what is the difference between Vaishnavism and Gaudiya Vaishnavism? Gaudiya means Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga, Гаудия значит Чайтанья Махапрабху, Гауранга. and referring to his place of appearance, Gaura Desh, that's Bengal. Слово Гаудия ссылается на место явления Шри Чайтаньи Махапрабху, Гаудадеш, Бенгалия. So it's more specific and it's in the line of Mahaprabhu. А более конкретно, Гаудия Вайшнавизм означает в линии Махапрабху. And Vaishnavism's a general term. А вайшнавизм – это общий термин. So many kinds of Vaishnavas. Есть много видов вайшнавов. There's the Shri Vaishnavas, they worship Lakshmi Narayan. Есть Шри Вайшнавы, они поклоняются Лакшми Нараяне. There's the Ramanuja line, the Madhvacharya line. Есть линия Рамануджи, есть линия Мадхвачарьи.
If you go to India, you'll see so many kinds of Vaishnavas in temples. Если вы отправитесь в Индию, вы увидите там много разных видов вайшнавов и храмов. But if you go to West Bengal, or East Bengal also, which is now Bangladesh, you'll find primarily Gaudiya Vaishnavas. Но отправившись в Западную Бенгалию, впрочем, как и в Восточную Бенгалию, которая ныне известна как Бангладеш, вы обнаружите, что там преимущественно присутствуют Гаудия Вайшнавы. So we're followers of Chaitanya Mahaprabhu. И мы последователи Чайтаньи Махапрабху. Okay. Это рассматривается как составная часть индуизма, да? Или это что-то отдельное? Is this considered to be a consistent part of Hinduism, or is this something separate? Hinduism is a term that is very generic. Индуизм – это очень расплывчатый термин. And I think it was even invented by the British to label those who follow the Vedic culture. Если не ошибаюсь, то, собственно, он был придуман не в Индии, а он был придуман англичанами для того, чтобы обозначать тех, кто в целом следует каким-то представлениям о ведической культуре. But technically we have the same scriptures and just different interpretations. Но технически у нас есть те же самые писания, но, может быть, их понимание отличается. And particular sampradaya lineage. И у нас есть определенная линия сампрадаи, преемственности учителей. Okay. Jai Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Shri Giriraj